Hi everyone, today our topic is types of compressors. Compressors అనేది టూ టైప్స్ ఉంటాయి. అవి అకార్డింగ్ టు ద డిజైన్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, అంటే దాని డిజైన్ బట్టి దాని వర్కింగ్ బట్టి టూ టైప్స్ డివైడ్ అవుతాయి. హియర్ వి సి డిపెండింగ్ ఆన్ డిజైన్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్, ఆల్ compressors can be divided into two types or two groups. Here we see first one, reciprocating compressor and rotary compressor. ఎప్పుడైతే మనం రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్ చూసుకుంటే, ఇన్ రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్ ద కంప్రెసర్ ఈస్ క్యారీడ్ అవుట్ బై కంటైనింగ్ ఎయిర్ బిట్వీన్ ద cylinder walls and the piston and reducing the volume by the movement of the piston. Reciprocating compressors are used where high pressures are required. కంప్రెషన్ ఎప్పుడైనా సిలిండర్ వాల్స్ అండ్ పిస్టన్ ఈ రెండింటి మధ్యలో కంప్రెషన్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. అయితే రెడ్యూసింగ్ ద వాల్యూమ్ బై ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద పిస్టన్, ఎప్పుడైతే పిస్టన్ టాప్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి టాప్ డెడ్ సెంటర్కి వస్తుందో అప్పుడు ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ వేర్ హై ప్రెషర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ ఎప్పుడైనా హై ప్రెషర్ రిక్వైర్డ్ ఉన్నప్పుడు ఈ రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్ అనేది యూజ్ చేస్తారనమాట. సెకండ్ వన్, రోటరీ కంప్రెసర్. ఇన్ రోటరీ కంప్రెసర్ ద కంప్రెసర్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ఏ రోటర్ అబౌట్ ఇస్ యాక్సిస్. రోటర్ అనేది ఎప్పుడైనా దాని అబౌట్ ఇట్ యాక్సిస్ బట్టి వర్క్ చేస్తుంది. ద ఎయిర్ బీయింగ్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ కంపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ acquiring pressure and velocity. They are used where large volumes are to be dealt at medium pressure. రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది వచ్చేసి సింగిల్ స్టేజ్ రెసిప్రోకేటింగ్ కంప్రెసర్. దీని మెయిన్ పార్ట్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్, క్రాంక్ కేస్. ఇది అవుటర్ సర్ఫేస్ అంతా క్రాంక్ కేస్ అంటాం. ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్, ఈ మధ్యలో కనెక్ట్ అయ్యేది పిస్టన్కి, క్రాంక్ షాఫ్ట్కి కనెక్ట్ అయ్యేది కనెక్టింగ్ రాడ్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి పిస్టన్, ఇది బయట వచ్చేసి పిస్టన్ సిలిండర్, ఇది ఎయిర్ ఇన్లెట్, ఇది ఎయిర్ అవుట్లెట్. ఇక్కడ నుంచి ఎయిర్ సక్ చేసుకుంటుంది, ఇక్కడ నుంచి బయటకు పంపిస్తుంది, హై ప్రెషర్ ఎయిర్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఫిగర్ చూసారు కదా, రెసిప్రోకేటింగ్ ఎయిర్ కంప్రెసర్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సిలిండర్ ఇన్ విచ్ పిస్టన్ రెసిప్రోకేట్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ వర్క్. పిస్టన్ టీడీసీ నుంచి బీడీసీ నుంచి టీడీసీ వరకు రెసిప్రోకేట్ అవుతూ ఉంటుంది డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ వర్క్. దానికి ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఆ ఎనర్జీ వల్లనే పిస్టన్ అనేది రెసిప్రోకేట్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద సిలిండర్ కవర్ అకామిడేట్స్ ఇన్ టూ వాల్స్. సిలిండర్కి టూ వాల్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఇంటేక్ వాల్, అది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది, రైట్ సైడ్లో ఉంటుంది. అవుట్లెట్ వాల్ ఎట్ ద లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంటేక్ వాల్ అండ్ ఈజ్ ఎగ్జాస్ట్ వెల్. నెక్స్ట్ బోత్ వాల్స్ ఆర్ ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్ ఆటోమేటికలీ డ్యూ టు ప్రెషర్ డిఫరెన్స్. సిలిండర్ ఉన్న ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఆటోమేటికలీ అవి ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అవుతూ ఉంటాయి, ఇంటేక్ వాల్ అండ్ అవుట్టేక్ వాల్, ఎగ్జిస్ట్ వాల్. నెక్స్ట్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద రెసిప్రోకేటింగ్ ఎయిర్ కంప్రెసర్. ఇక్కడ మనం ఫిగర్ని చూసుకున్నట్టయితే ఇది వచ్చేసి ఇన్లెట్ వాల్, ఇది వచ్చేసి డిశ్చార్జ్ వాల్, క్రాంక్, కనెక్టింగ్ రాడ్, సిలిండర్, పిస్టన్. ఇన్లెట్ వాల్ నుంచి ఎయిర్ లోపలికి వెళ్తుంది. ఎప్పుడైతే పిస్టన్ టాప్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి బాటమ్ డెడ్ సెంటర్కి వెళ్తుందో అప్పుడు ఎయిర్ని సక్ చేసుకుంటుంది. సక్ చేసుకోగానే ఆటోమేటిక్గా ఇన్లెట్ వాల్ క్లోజ్ అయిపోయి ఎప్పుడైతే మళ్ళీ పిస్టన్ బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి టాప్ డెడ్ సెంటర్కి వెళ్తుందో అప్పుడు ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే కంప్రెస్ అవుతుంది కాబట్టి ఎయిర్ ఆటోమేటిక్గా. ఇప్పుడు బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి టాప్ డెడ్ సెంటర్కి పిస్టన్ మూవ్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇన్లెట్ వాల్ క్లోజ్ ఉంది, డిశ్చార్జ్ వాల్ ఓపెన్ ఉంది. ఎందుకంటే పిస్టన్ బాటమ్ డెడ్ సెంటర్ నుంచి టాప్ డెడ్ సెంటర్కి మూవ్ అవుతుంది. ఎయిర్ అనేది కంప్రెస్ అయిపోయి హై కంప్రెసర్ ఎయిర్ డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది, హై కంప్రెసర్ ఎయిర్ డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది బయటకి. దట్ ఈస్ ద వర్కింగ్. పిస్టన్ మూవింగ్ డౌన్, ఎయిర్ ఫ్లోస్ ఇంటూ సిలిండర్ త్రూ ఇన్లెట్ వాల్. పిస్టన్ ఎప్పుడైతే కిందికి వస్తుందో ఎయిర్ ఫ్లో అనేది సిలిండర్ లోపలికి ఎంట్రీ అవుతుంది, ఇన్లెట్. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అప్వర్డ్ స్ట్రోక్ ఏ స్మాల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎట్ హై ప్రెషర్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్. ఎప్పుడైతే అప్వర్డ్ స్ట్రోక్ వెళ్తుందో అప్పుడు కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ క్లియరెన్స్ వాల్యూమ్లో మిగిలిపోతుంది. యాజ్ ద పిస్టన్ మూవ్స్ డౌన్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ దిస్ ఎయిర్ ఎక్స్పాండ్స్ అండ్ ప్రెషర్స్ ఫాల్ జస్ట్ బిలో ద
atmosphere. Then the inlet valve opens and air flows into the cylinder. అప్పుడు ఇన్లెట్ వాల్వ్ ఓపెన్ అయిపోయి మళ్ళీ ఎయిర్ అనేది సిలిండర్ లోపలికి వస్తుంది. ఆ సైకిల్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. దీస్ రెసిప్రొకేటింగ్ కంప్రెసర్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 మళ్ళా. దాంట్లో డిపెండింగ్ ఆన్ ఆపరేషన్ పరంగా క్లాసిఫై అవుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ స్టేజెస్ వల్ల క్లాసిఫై అవుతుంది. మెథడ్ ఆఫ్ కూలింగ్. ఫస్ట్, డిపెండింగ్ ఆన్ ఆపరేషన్. సింగిల్ యాక్టింగ్ compressor, double acting compressor. Air is compressed by one side of the piston. In double acting compressor, air is compressed by the both side of the piston. Next, number of stages employed. Stages: single stage compressor, multi stage compressor. Air is compressed in a single cylinder only. Air is compressed in more than one cylinder. Next, method of cooling. Air cooled compressor, water cooled compressor. These are the types.